Elon Musk tweets 6 words that reverse his entire space strategy. SpaceX has shifted focus to Moon. This is the same person who said just months earlier that the Moon was a distraction. The same CEO who spent years insisting Mars was the only destination worth pursuing. The same executive who repeatedly dismissed lunar missions as a waste of resources that should go toward Mars colonization. Now, he's committing SpaceX to building what he calls a self-growing city on the lunar surface. So, what changed? How do you build a city that expands itself in a world with no air, no water, and brutal radiation? And what challenges will humans face in the very first days of moon colonization? Find out everything in today's Tech Math episode. Mars has a fundamental problem: timing. Earth and Mars align for launches every 26 months. Each journey takes 6 months. That means if something breaks, if a design fails, if you need to test a modification, you wait 2 years for your next chance. The Moon operates on a different clock. Launch windows open every 10 days. Travel time? 2 days. Musk's own assessment? A lunar city could be operational in under 10 years. Mars would take 20. Uau! Essa é a razão pela qual o Elon Musk está a mudar de ideia. Porque para ter a base em Marte vai levar 20 anos. E na Lua vai levar 10 anos, que lá até menos. É por isso que ele mudou de ideia. E agora o foco dele está na Lua. This isn't about abandoning Mars. It's about building the infrastructure to make Mars possible. Every system that has to work on Mars, radiation shielding, closed-loop life support, autonomous construction, fuel production from local materials, can be tested on the Moon with rapid iteration cycles. Fail on the Moon, fix it in weeks. Fail on Mars, wait years. The economics shift too. Each Starship launch to the Moon costs roughly the same as one to Mars, but you get 15 attempts in the time Mars permits 1. That means 15 chances to perfect the landing, 15 opportunities to test new equipment, 15 cycles of learning. The Moon... Essa também é outra razão, porque a Lua é muito mais perto. Leva 2 dias para chegar lá. E Marte leva 6 meses ou 7 meses. Então, nessa coisa de ir a Marte, se alguma coisa estragar, vai levar anos para ser resolvido. Enquanto na Lua, vai levar uns 10 dias só. Então, dá para testar muitas coisas na Lua antes de caminhar para Marte. Não quer dizer que abandonou o sonho de ir a Marte. Não. Só que agora vai começar a trabalhar na Lua e depois vai ser a partir da Lua que vai se ir a Marte. O que devia ser mesmo a opção logo de início, mas pronto, levou esses anos todos até chegarmos aqui. Mas pronto, sempre dá para mudar e fazer as coisas direito. Moon becomes a development laboratory running at high speed, while Mars waits for the technology to mature. The city starts with a moon base Alpha, made by starships that will never fly again. Once a starship lands on the Moon, it tips over. The massive fuel tank becomes a pressurized habitat. One ship provides 1,000 cubic meters of living space, roughly equivalent to the entire habitable volume of the International Space Station. No construction required, no assembly. The vessel that delivered the cargo becomes the structure. When you repurpose the fuel systems for water recycling and air circulation, you add another 1,400 cubic meters. The location matters as much as the design. Shackleton Crater, near the lunar South Pole, offers something rare: perpetual sunlight on the crater rim for solar power, and permanent darkness on the crater floor, where water ice has collected for billions of years. Sunlight for energy, ice for drinking water, breathable oxygen, and rocket fuel. The crater's position provides additional advantages. Communication with Earth remains stable, unlike equatorial sites that lose line of sight during lunar night. The South Pole Aitken Basin,
The largest and oldest impact crater on the Moon lies nearby. It exposes deep lunar crust, offering geological insights impossible to obtain elsewhere. Scientists could study material from the Moon's mantle without drilling kilometers into solid rock. This isn't speculation. Orbital surveys have confirmed the ice. The engineering is straightforward. Heat the regolith, collect the vapor, and split it into hydrogen and oxygen. The oxygen que outra vantagem gigantesca é que a Lua tem gelo, água. Há água na Lua, só que está no estado, está congelado. Então, tendo a Lua a água, isso significa que o ser humano estar lá porque o que o ser humano precisa mais é da água. Tendo água, pode transformar a água em oxigênio e hidrogênio também depois para foguetes, né? E isso é espetacular, porque tendo oxigênio, tendo energia, pode conquistar tudo. Basicamente, a Lua é o sítio ideal mesmo para começar essa aventura pelo espaço aí da keeps people nossa Via alive. Láctea. The hydrogen and oxygen together make rocket propellant. The Moon has no Porque essa é a coisa incrível. Nós não podemos sair daqui. Estamos condenados a ficar aqui no nosso pequeno mundo. Não podemos ir a lado nenhum. Só, por mais que tentemos, fazemos de tudo para ir a outro sítio, não dá. Só estamos confinados aqui no nosso sistema solar. Não podemos ir a lado nenhum. O máximo que podemos ir é depois de Marte, se calhar Vênus e algumas luas de Plutão e mesmo também de Vênus, ok? De Júpiter. Ou de Saturno. Vênus não tem luas. Mas pronto, só aí. Não dá para ir mais a nenhum sítio, porque todos os sítios são extremamente hostis, que é impossível nós fazermos qualquer coisa lá. Então só temos mesmo, depois da Terra, o sítio mais próximo para nós estarmos mais ou menos bem será Marte, porque tem uma atmosfera um bocadinho pequena, mas existe uma atmosfera. E temos a Lua, é um planeta, mas pronto. E não tem mesmo, a Lua não tem a proteção, não tem atmosfera. Então toda a radiação vai diretamente para ali. Então Marte ainda tem um bocadinho que consegue ainda impedir um bocadinho da radiação, só que ali não tens água. Não sei se calhar, acho que pode ter, mas não sei. O mundo lá fora do nosso planeta é tão hostil que não podemos fazer absolutamente nada, a não ser sonhar que um dia possamos transformar aquilo igual à Terra. Estou a falar de Marte, porque a Lua não dá para fazermos nada. É um sítio extremamente mesmo, não dá para fazer nada com a Lua. A Lua simplesmente é impossível transformar a Lua mesmo com a Terra. Em Marte ainda é possível, como tem a atmosfera, dá ainda para criar alguma coisa e transformar aquilo numa atmosfera igual da Terra e termos oxigênio e tudo mais. Mas o resto do sistema solar não dá para fazer absolutamente nada, tirando Marte. E pronto, vamos ver como é que vai ser daqui a uns anos. no magnetic field and no atmosphere. Solar radiation and cosmic rays hit the surface unfiltered. Humans can't live in that environment without protection. The solution is beneath your feet. Lunar regolith, the fine dust covering the surface, becomes a shield when you pile it on top of habitats. A few meters of compacted soil blocks most radiation. Some designs place entire structures inside natural lava tubes, volcanic caves that provide Esse é o design da Agência Espacial Europeia, que tem uma cápsula que vai e pousa e depois é colocada então toda a areia em cima dessa nave, que é para proteger das radiações do Sol. ready-made protection. Building underground solves another problem: temperature.
The lunar surface swings from 127 degrees Celsius in sunlight to minus 173 degrees Celsius. Temperaturas são extremamente hostis, tanto negativos como positivos. Quando estás diretamente com o sol, aí a temperatura vai até os 127. E quando estás na parte escura, que não tens o sol, tens menos 173. Eu acho que o frio até chega a ser pior do que o calor. Mas pronto. Celsius in shadow. Underground, temperatures stay relatively constant. Aí debaixo da lua já, aí sim, pode-se viver, pode-se criar ali uma boa atmosfera, bom ambiente para os seres humanos poderem viver ali. Less energy is needed for heating and cooling. More stable conditions for equipment and human health. Life support on the moon operates as a sealed system. No resupply run. Depois de ver todos esses desafios aí para poder estar na Lua, uma pessoa tem que dar valor muito mesmo que temos aqui na Terra. A Terra mesmo é um lugar maravilhoso. É incrível. Por mais que achemos lá das mudanças climáticas e tudo, uma parte causada também por nós mesmos, seres humanos, mas de facto a Terra é paraíso em comparação com o resto. Runs when something breaks. The base must recycle everything: water, air, waste. Advanced filtration systems recover water from humidity, urine, and wastewater. Carbon dioxide scrubbers extract CO2 from exhaled air and convert it back to oxygen. Early food comes from Aqui não reciclamos quase nada. É desperdiçar tudo, a Terra recicla por si tudo para nós. Earth, but hydroponics and aeroponics, growing plants without soil, will eventually provide fresh produce. These systems use 90% less water than traditional farming and grow crops faster in controlled environments. The engineering philosophy? Triple redundancy. Every critical system has two backups. If the primary oxygen generator fails, a secondary unit activates immediately. If that fails, a third. The same applies to water recycling, power generation, and thermal control. In an environment where failure means death, redundancy isn't optional. Power generation follows a similar multi-source approach. Solar panels cover the crater rim, capturing sunlight during the lunar day. But the lunar night lasts 14 Earth days. Batteries alone can't bridge that gap. Nuclear fission reactors, compact versions of terrestrial designs, provide continuous baseline power. The combination ensures the base never goes dark, never loses life support, never experiences a cascade failure from a single point of weakness. Launching construction materials from Earth costs roughly $10,000 per kilogram. Building an entire city that way is financially impossible. The answer? Use what's already there. 3D printers designed for lunar regolith can build structures layer by layer. The regolith gets mixed with binding agents or sintered with focused sunlight, creating solid blocks. Robots handle the dangerous work: excavation, transport, and assembly. Humans focus on supervision and Essa é a coisa maravilhosa da tecnologia. Basicamente, os robôs e esses novos robôs humanoides é que vão construir toda a base ali. Porque já estão tão bem já hoje em dia. Mais um ano, que vão fazer coisas que o ser humano não vão acreditar. complex tasks that require judgment. The robots work continuously. No sleep shifts, no meal breaks. Autonomous excavators dig trenches for underground tunnels. Construction drones stack sintered blocks into walls. Transport vehicles move materials between work sites. The human crew programs the objectives, monitors progress, and intervenes when unexpected conditions arise. A team of 10 humans can supervise hundreds of machines. Resource extraction follows the same principle. Automated drills bore into shadowed craters. Heating elements warm the regolith. Collection systems capture water vapor. Processing plants separate hydrogen and oxygen.
The entire chain runs with minimal human input. The base grows not through human labor, but through managed automation. Some proposals include a lunar space elevator, a cable stretching from the surface to the L1 Lagrange point. Esse é dos designs mais, quem teve essa ideia de cabo que sai da Terra até o espaço, isto aqui é algo surreal, não dá para acreditar. Eu não, isto aqui não consigo, acredito em muita coisa, mas há coisas que eu digo, isso aqui não vai dar certo. Não vai. 62,000 kilometers above. The moon's weak gravity makes this theoretically possible with existing materials like Kevlar. Solar-powered climbers would transport cargo up and down without rockets. Uau! Isso aqui não consigo acreditar. Não consigo acreditar que possamos criar cabo que sai daqui e vai até o espaço. Potentially reducing launch costs to $1 per kilogram. The technology exists. The limiting factor is scale, not physics. Technical challenges have engineering solutions. Psychological challenges are harder to solve. The first lunar residents will live in a facility roughly the size of a soccer field. No weather, no natural landscapes, no ability to step outside without a pressure suit. Communication with Earth has a 3-second round-trip delay, enough to make conversation feel stilted. Confinement breeds tension. Small disagreements escalate. Antarctic research stations and submarine crews report similar patterns. Interpersonal conflicts intensify in isolated environments. The lunar base will need dedicated recreational spaces, virtual reality systems for mental escape, and regular video contact with family. Selection criteria for lunar residents will mirror those used for long-duration submarine deployments and Antarctic overwintering. Psychological resilience, conflict resolution skills, ability to maintain performance under stress. Technical competence matters, but social compatibility matters more. One person with poor interpersonal skills can destabilize an entire crew. Low gravity creates its own medical issues. Bone density decreases, muscles atrophy. The moon's gravity is 1/6 of Earth's, enough to prevent the severe problems of zero gravity, but not enough to maintain normal human physiology. Exercise regimens, resistance training, and possibly artificial gravity through rotating sections of the habitat will be necessary. A self-sustaining lunar city isn't just preparation for Mars. The technologies developed for survival in an airless, radiation-soaked environment have immediate applications on Earth. Closed-loop water recycling designed for the moon works in drought-stricken regions. Advanced hydroponics developed for lunar agriculture can increase food production in areas with poor soil. Radiation shielding techniques could improve protection for astronauts, high-altitude pilots, and patients undergoing radiation therapy. Remote robotic construction, perfected on the moon, translates to disaster response and infrastructure projects in hazardous environments. The base becomes a test bed for technologies that solve terrestrial problems while preparing humanity for expansion beyond Earth. Musk's timeline. Operational lunar base in 10 years. The first Mars missions are 5 to 7 years after that. The timeline is aggressive, but not impossible. SpaceX already has the heavy lift capability with Starship. The life support technology exists in prototype form. The lunar ice is confirmed. What remains is execution. Landing the first ships, setting up power systems, beginning resource extraction, proving the closed-loop life support works. Each successful step reduces the risk for Mars. Each failure gets corrected quickly because the moon is close. The iteration speed matters more than the destination. You learn faster when you can test monthly instead of once every 2 years. The shift from Mars first to Moon first reveals a pattern in how Musk approaches engineering problems. Optimize for iteration speed.
The faster you test, the faster you learn. The faster you learn, the faster you solve the hard problems. Mars remains the long-term goal, but the Moon becomes the proving ground. If SpaceX can create a self-sustaining settlement 384,000 kilometers from Earth, the same systems will work 225 million kilometers away. The first permanent human settlement beyond Earth won't be built because it's easy. It'll be built because the engineering makes sense and the timeline is achievable. Musk's reversal on the Moon isn't a retreat. It's the shortest path forward. The city grows one starship at a time. Each landing adds capacity. Each successful extraction of lunar ice proves the concept. Each month of operation reduces uncertainty about what works and what doesn't. 10 years from now, if the timeline holds, humans will be living permanently on another world. Not visiting, living. Uau, isso é incrível, pá. Se isso vier a ser realidade, e vai ser, né? Daqui a 10 anos vamos ter base na Lua e quem tem muita plata vai poder visitar aí a Lua e passar lá umas férias. Pá, essa é a realidade que vem daqui a 10 anos, que lá vai ser menos ainda, porque a China vai fazer com que esses países, principalmente os Estados Unidos, corram rápido, porque quem chegar num determinado sítio da Lua pode dizer, pronto, isso já é meu país e pronto. Aí vamos ter disputas aí, além daquilo que já temos aqui na Terra, que já é muita coisa, vamos ter agora disputa lá no espaço. E se estragarem qualquer coisa lá no espaço, também vai nos afetar aqui, principalmente a Lua. Porque sem a Lua, a vida aqui na Terra será muito improvável. Pronto, é isso que estamos aí a ver agora, a corrida para os novos horizontes, mas da verdade mesmo, não só aquilo que vemos nos filmes, mas algo mesmo real, que o ser humano é ir para a Lua. Ok. Subscreve esse canal e estamos juntos.